Good afternoon, everyone. Excellencies, senior government officials, colleagues from international organizations, academic institutions, civil society organizations, and the private sector. Distinguished guests, ladies and gentlemen, hello there. It is a great pleasure to participate in the launch of this important joint report from the World Bank, UNESCO, and UNICEF. The report entitled COVID-19 Learning Losses, Rebuilding Quality Learning for All in the Middle East and North Africa. We will shortly start with a presentation on the key findings of the report and then move to a series of roundtables where the speakers will answer a few questions on this topic. This session is going to focus on providing answers to some key questions to the key speakers with us today. Delighted to have you all. Thank you for coming to this report launch. We will start now with our colleague, João Pedro Azevedo. He is the lead economist of the Education Global Practice of the World Bank. He will be presenting the key findings of the report on behalf of the three organizations, UNESCO, UNICEF, and the World Bank. João Pedro is a co-author of the report. The floor is yours, João Pedro. Thank you very much, Juliet. We're now sharing our screen and should be coming in at any second in presentation mode. So thank you so much. It's a pleasure to be here. Good afternoon, good evening, good morning, depending where you are. So we would like to start by setting the context of the MENA region and essentially we start before the pandemic with a region of approximately 15 million children aged 5 to 14 that were already out of school, with an additional 10 million of kids at risk of dropping out, either due to poverty, social marginalization, displacement, or conflict. And with 66% of children in MENA in what we call learning poverty, which means children at age 10 that is not able to read and understand a simple age-appropriate text. So what has been the pandemic and what COVID has brought about? So on average, the countries in the region have lost approximately 25 weeks of instructional time. And this has affected approximately 110 million students from primary, pre-primary, secondary, and higher education. And the latest estimates of colleagues from UNESCO expect that this can bring about another 1.3 million students out of school. Now, how have we thought about this report? And please download it in our website. And we're already circulating the links. So we thought about using this framework of learning for all as enablers for learning for all, which essentially bring together three critical elements: access, engagement, and the learning environment. And in our view, the COVID pandemic has disrupted all three of those, right? It has shown how important the continuity of learning between house and school is, and that has been one of the biggest challenges. So the enabling environment in which those students are exposed has shown to be a critical element. The school closures have certainly disrupted access to learning, and technology has proven to be a significant challenge to preserve that continuity. And engagement has been also affected by the pandemic. Now, part of what we do in the report is also take stock what countries have done. And there we've seen a range of responses from the supply side in which most governments have deployed strategies to mitigate the disruption caused by the pandemic. Ranging from the deployment of online platforms as well as other strategies. What, however, has been the challenge is the take-up of those offerings.
right? I think what we have seen is a lot of the pre-pandemic inequities have become more prominent, and challenges related to access has been critical for undermining or challenging the ability of governments to be able to properly mitigate this shock. Now, from the point of view of engaged learnings and enabling environments, we've seen that parents and caregivers have played a critical role in the pandemic. And however, it has been a challenge to ensure that those had the proper material to support them in the home-based learning, especially for primary and secondary students. It was also seen that in many countries, or very few countries actually, were able to deploy pre-primary home-based support to their children. I think in terms of the catching up and the acceleration, we've seen that many governments are considering the increasing class time, remedial programs, and accelerated programs. And we will come back to this point at the end of the presentation. And teachers are a critical element, have been a critical element of this process, and will continue to be a critical element going forward. And thinking about how do we support our teachers is a critical aspect that will come back to the end as well. Now, I think in terms of one of the main messages of this report are also an updated set of results on what we expect the potential impacts of the pandemic to be on both schooling and learning. We've went about in designing 3 scenarios: an optimistic, an intermediate, and a pessimistic scenario, which have different assumptions related to the mitigation effectiveness brought about through remote learning and other strategies, as well as the length of the school closure, especially the partially reopened systems, right? We now, thanks to colleagues from UNESCO, have a calendar, a monitoring tracking system of the school closures in the region and actually all countries in the world. And one of the elements that we're seeing is that countries are increasingly moving from a fully closed scenario to a partially reopened. And part of what we do in our simulations is work with different scenarios about the partial reopenings. Now, by the way, if colleagues want to listen to in other languages, we do have interpretation, and there is a button in the Zoom that you can click and select the language of interpretation that is more suitable to you. So essentially what we do is a simulation in 4 different results or outcomes. The first one is using the learning adjusted years of schooling. The other one is looking at the indicator of learning poverty, which I mentioned earlier, was already at 66% in the region. We also looked at the Pisa results, or what we expect might be the impacts on Pisa. And last but not least, the potential effects in terms of lifetime earnings of this generation of students. So in terms of the main results, what we see from the point of view of the learning adjusted years of schooling is that students in the region can lose up to 1 year, 1 full year of instructional time, assuming that the pandemic will not extend. Right? As of today, they have already lost a full year of learning adjusted years of schooling. Now, as we will see, when translated into lifetime earnings, this is a very significant and expressive number. What it's also important is to see that these results are extremely heterogeneous in the region. And in low-income parts of the region, these numbers actually become even higher. In terms of learning poverty, what we expect to see is learning poverty reaching 70%, or almost 69, 70%. This is a 10 percentage point increase on the learning poverty among the low and middle income countries in the region. And in addition to that, we also see that the learning poverty gap and the learning poverty severity, which are complementary measures of this indicator that capture
the average distance of students in terms of learning points from that minimum proficiency threshold that is used for the SDG 4.1.1b essentially is going to increase. So the depth of the learning poverty will increase, and also the heterogeneity, the inequality of learning is also expected to rise. Now, in terms of PISA results, what we also expect to see is an increase in about 10 percentage points of students that are below the minimum proficiency level of PISA. Again, that's an average result for the region. Once again, we'll see significant heterogeneity in terms of the high-income countries in the region, the upper middle and middle-income countries in the region, and in which the lower, and of course for the low-income countries in the region, we don't have PISA results, so we're not able to monitor that. But for the lower middle-income countries, we expect this increase to be even higher than the average of the region, right? Reaching about an increase in 13 percentage points, almost 86%, almost 9 out of 10 kids at lower secondary that will not be able to, fulfill the minimum requirements of that assessment. In terms of earnings, which is an important part of this, is one of the exercises that we do in this report is we translate the losses in terms of the education of this generation in terms of their potential earnings through their lifetime, and using data from the region in terms of the average expected earnings, and looking at this 1 year of learning adjusted years of schooling lost, what we expect to see is an overall loss of approximately, 0.81 trillion dollars, right, in lifetime. This is about 14% of expected lifetime earnings of this generation, right? So this generation will have a heavy burden. So what do we do about it, right? I think that's the critical part, and this is the final part of our report. We really kind of want to set, and this builds also on another joint work that UNESCO, UNICEF, and the World Bank have on the state of the crisis report that was launched yesterday. And essentially what we are proposing and seeing governments doing is really thinking about how do we focus on the recovery, right? And the recovery must start with understanding the learning losses, right? And understanding where children are when they come back to school in terms of their learning. We have seen that the learning crisis, which the world was already in pre-pandemic, was also associated with the learning data crisis. Many of the countries in the region are not measuring learning, or not measuring learning frequently enough, or with sufficient quality, meaning that measures of learning are not even temporally comparable, which essentially means that we cannot understand what has changed. Now, this is critical in order to understand the inequities that the pandemic are bringing, and also to plan action going forward and galvanize the resources that are going to be needed to support this generation of students. But that's not the only thing that needs to be done. And countries should also be ready to measure learning in the classroom as kids come back. This is also critical in order to adequately match the learning needs of this generation to lessons and to teaching practices in the classroom. So both the measurement of the level of learning as kids return to school, as well as, when possible, measure the changes of learning caused by the pandemic, are both equally important for us to be thinking about how to accelerate the learning recovery. And I would like to end by, we have 3 main areas, policy areas, that we are proposing, or that we have kind of identified, right?
which are essentially the first is consolidating the curriculum, right? Even before the pandemic, many countries were already struggling to teach demanding curricula that that are on the books. And now, after the learning losses, that task will be far more difficult. It will be crucial for systems to focus on the curriculum on solidifying foundational learning like literacy, numeracy, and core social emotional skills that equip this generation going forward. Second, and we've already seen some countries in the region doing that, another area of policy is extending the instructional time by extending the school day, the school year, or offering summer schools. This will help students to make up the learning they have missed. And finally, it is critical to improve the efficiency of instruction by relying on strategies like structured pedagogy and targeted instructions. These highly cost-effective interventions were good investments for equalizing learning opportunities even before the pandemic. Now, with much greater learning needs and tighter budgets, they are even higher priority. To undergird all of this, we need to ensure that teachers receive more support. The impacts of school closures have highlighted more than ever that teachers are essential. Now they will be essential to recovery, and they will need support to tackle the new challenges that they will face. Support like practical guidance on what to focus on the curriculum, resources for extending instructional time, and training and evidence-based tools for helping children learn how to read. All these policy actions will need to be tailored and combined in a way that best suits each context, but almost all countries will need some elements of these programs. In addition to supporting these learning recovery programs in individual countries, we need to collectively support them by building up the evidence base for global action. More evaluation is needed on the successes and failures of recent policy interventions during the COVID-19 response. And there's huge value in doing this collectively so we can learn from each other's experiences. Building resilient educational systems will also require more systematic implementation research, not just what works, but how to implement it at scale. There is also a clear need for a stronger multi-sectoral response to education development and better global collaboration on research and development in education. The education community should look for avenues to improve knowledge sharing and collaboration. The pandemic has exposed the need for systemic risk analysis for educational systems to identify and prepare for future shocks. COVID-19 school closures expose it just how vulnerable education is to shocks and the importance of contingency planning to support learning continuity. To sum up, I would like to remind you of the image that we started and really thinking about this learning trajectory, right? And how we really protect the learning trajectory of these students. Hundreds of millions of children and youth in the countries they live in risk ending up on permanently lower trajectories of learning, skills, productivity, and therefore possibilities. We need to act now to recover lost learning and to build more efficient, equitable, and resilient educational systems for the future. And this starts with our children today. Thank you. Okay, thank you, João Pedro. This was a very inclusive presentation with the key findings of the report. A few people asked about the presentation, whether it's going to be available. The report is going to be available, and we will provide some information onto how to download towards the end of this session. Now we will start with the roundtables, and the first roundtable, I'm very, very delighted to invite three distinguished colleagues. We will start with Ms. Costanza Farina. She is the director of the UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States, followed by Mr. Ted Chaiban, the regional director for UNICEF in the Middle East and North Africa, and Kiko Miwa, the Middle East and North Africa regional director
human development with the World Bank. We will be asking the three of you, first of all, welcome and thanks for coming to this panel. We will be asking each of you 2 questions. They will come in 2 rounds. So Costanza, I will start with you. The first question is, why is it important for countries in the Middle East and North Africa region to focus on COVID-19 and education? Over to you. Thank you very much, Juliette, and good morning, good afternoon to all the distinguished colleagues, excellencies, and experts online, and UN colleagues as well. Yes, definitely, I have to say the presentation gave a very sobering overview, and definitely the answer is already there, but I'll take the opportunity of these few minutes to highlight some of the key aspects and key figures that have been already presented. So basically what we understand is that the states in the MENA region are not on track to meet the educational target of the 2030 Agenda for Sustainable Development. I'm afraid the figures are sending us the very strong message. There are many factors that have been exacerbated by the pandemic, by the COVID-19 pandemic, which have a direct impact on the progress towards SDG 4. Such as the uncertainty of school reopening due to the new waves of infections, fears around the virus in getting sick or losing family members, financial anxiety, growing concern of learning loss, isolation, increased violence and online bullying, and discrimination. So we should also remember that, as the presentation say, even before the pandemic, an estimated 15 million children in the region between age 5-14 were out of school, 15 million. And nearly 2/3 of children in the region were unable to read proficiently by the age of 10. In addition, as of 2021, this year, the proportion of youth not in employment nor in education or training in the Arab states stand at 34% against an average of 22 at the global level. So obviously the COVID-19 pandemic and associated disruptions to teaching and learning pose a very serious threat to education environment in the MENA region. And it has a significant impact on approximately 110 million students in the region. So it is an entire generation of children which is in danger of being left behind from lost learning during the school closures. As of September 2020, for example, this was mentioned, an average school closure in the region reached 24.5 weeks, which is equal to 2/3 of the academic year, almost all. An increased number of students are losing access to any form of education, and what is worse, might not be even have the opportunity to return to school after the post-pandemic era. We should also consider that the unexpected education disruption is disproportionately affecting learners, and we are witnessing increasing inequalities across the region. We all know that the deepening digital divide has severely affected the most vulnerable learners, including children with disability, girls, refugee migrants, and working children and adolescents in remote and rural communities. Additionally, marginalized learners were obviously more likely to be excluded from national policy responses that ensure learning continuity. So we definitely need to bring about new changes, critical and innovative changes, not only to individuals, as the presentation highlights, but also to the whole society in the long term. It is essential that we do not backslide, that we do not regress, and instead we must work together to ensure that our targets on SDG 4
of the 2030 Agenda for Sustainable Development are met eventually. Over to you, Juliette. Many, many thanks, Costanza, for getting us going for this part of the session. Ted, I'm going to ask you about the role that countries in the Middle East and North Africa, the role that they played to respond to the COVID-19 pandemic, specifically under education, to respond to the education crisis. Over to you. Thank you, Juliette, and Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be with you today. I mean, first, let me commend governments and education communities for doing everything possible to continue with learning during this unprecedented crisis. I don't think we've ever seen anything like this. And, you know, the communities, the countries did everything possible to address. And we need to salute that. We need to salute the educators, the teachers who are on the front line of taking risks in order that learning could continue. I think what's the most exciting about how countries have responded and reacted in this region is that in most countries, schools have reopened, and they're using a combination of in-person and remote learning. They're proportionally, closing individual classrooms when there's cases in that classrooms, and they've done everything possible so that that reopening was safe. And this has been critical. I think we've shown that children need to, be in contact with the school, be in contact with each other at least part of the time, not just for their learning, but for their well-being, for their mental health. And so that's terribly important. All the steps around that countries have taken, including vaccination of teachers, children where the age is appropriate, the whole issue of COVID testing, wearing masks, physical distancing, washing hands, all of the measures that were part of this reopening. And we really encourage this to continue and for every single country to open their schools. Second, every single country, every single government put in place an online platform of some sorts. And this is, I think, something that will benefit us in the post-COVID period. But frankly, as we see with Omicron, it's not over by any means and will continue to benefit us even during this period. And I think it's that blend which is important, being able to access remote resources, but being able to connect in person. So I think it's that connection. The issue, of course, is, and I think as both the presenter and Constanza has said, is that, we have also uncovered through this pandemic an issue of digital poverty. And, as again, the number bears repetition, 39 million children and adolescents, or 40% of students in this region, did not benefit from remote learning in an appropriate manner because of this issue of lack of access either to the internet or the implements to connect with the internet. In some countries, internet penetration is as low as 35% in this region. Not everywhere, obviously, but in some countries. And so this is an area that we need to work on together. The third thing I would say is that in some ways, COVID has been massively disruptive, but we also should see it as an opportunity. And there, what I'm talking about is building back better. So, I think as both the presentation and Costanza said, we had real issues with education before. 15 million children out of school, the issue about the number of children who could not read or understand the simple age-appropriate text at the age of 10. I mean, we know these numbers. So the question is, how can we use this crisis to hone in on the quality of learning? And what a number of countries have done, not everyone, but what a number of countries have done is really focus on the essence of the curriculum and also the methodology of teaching and engagement. And we really need to learn from each other. And I hope when the ministers speak, they can speak to this issue so that they can all learn from each other. So look, I think we've done an enormous amount to try to maintain learning and indeed get to the root causes of quality of learning issues. But we need to continue. We need to stay the course. We need to address these issues that the report brings out. Thank you, Juliette.
Thank you, Ted, and thank you also for saluting the teachers. I think we have a few teachers with us today. So welcome to all the teachers who joined our panel, and thank you for highlighting digital poverty, which will have substantial part of at this session. Kiko, I'm going to come to you for your question. And the question is, what is the social and economic impact of COVID-19 on education? Over to you. Thank you very much, Juliet. Good morning, good afternoon, good evening, Excellencies, distinguished government officials, colleagues. Real pleasure to be here. And just to add and echo Ted's salutation, gratitude, and also respect for the government officials, teachers, school principals who really doing their utmost to address this unprecedented situation. Really hats off to you. And it's a privilege for us to be able to support this effort. And it's also really wonderful to see this report jointly published with UNICEF, UNESCO, and the World Bank. I think this report is so timely, and we really need to use this as a tool to advance the dialogue and move forward with the action. So quickly on the social and economic impact. First, I just want to highlight some of the key figures that Joe Pedro mentioned in terms of the learning loss. We are about to lose 10% or increase by 10% the learning poverty, or losing 1 year equivalent of quality adjusted years of learning. And if you look at the Pisa results, we expect to lose about 10% of 10% of students are losing minimum proficiency. So this is really, really significant. And in terms of economic impact, the COVID itself had it on economy in the MENA region in about $200 billion of the GDP loss. And this is nothing to do with the learning loss. This is just a pure economic loss because of the COVID impact. And when we look at, as Joe Pedro mentioned, the simulation of how this learning loss could translate, it's $1 trillion of lifetime earning in MENA region. It's a number is so big that I can't, wrap my head around it. But it translates to about 14% of today's average salary. So that's the average. So some people could be losing 20%, 25%. And I would imagine the households, the poor household would be losing much more. So this really, really is a significant impact. And as Costanza said, there's also a social impact, such as the mental health of the children, the nutrition status, the obesity, and the nutrition both ways. So this really, we can do to, so to speak, stop the bleeding. And we really have to come together. And this is not only the issue of Ministry of Education. This really is everybody's business. So I think we must address the issues. And as Ted said, we have to turn the crisis into the opportunity, and we have to work together. Thank you. Thank you, Kiko. Kiko has just said to all of us that an entire generation of students could lose up to $1 trillion throughout the course of their lives in the Middle East and North Africa due to the COVID-19 pandemic. Thank you, Kiko. Really scary figures. Thanks. Costanza, we're going to come back to you for another question. And the question to you is, what are your thoughts on what should be done to mitigate learning losses and accelerate learning to meet the Sustainable Development Goals? Over to you. Thank you again, Juliette. And yes, definitely a few points for this very interesting discussion. First, we need to notice that even though learning losses is prevalent in the region, the impacts varies from country to country, and it is also different within a country. So because of that, it's important to highlight that any education mitigation or recovery plan should be developed based on local context and according to a real-time pandemic situation. These are two variables that need to be really taken into consideration. There might not be necessarily one plan fits all solution,
but we collectively definitely advocate for governments to develop and implement inclusive remote educational policies, exactly for the reasons that both Ted and Keiko mentioned. So inclusive remote educational policies and strategies, including expanding remote educational infrastructures to reach all students, because we know that this is not the case now. 2, condensing the curriculum to focus on essential foundational skills. This is what the presentation also suggests. And 3, providing relevant learning packages to promote learning recovery. Another critical point, there must be continuity and engagement. We can accomplish this by addressing inequalities. We have been talking a lot about inequalities. Inequalities in access to and engagement in remote learning, ensuring effectiveness of teaching and learning, providing access to learning to particularly to pre-primary and early grades, focusing on, again, on foundational skills, and we should start working to prevent school dropouts at all levels. Let me also agree on what has been just said. Teachers are at the heart of the education recovery. Learning cannot continue without the teachers. If there is one thing that the pandemic has certainly highlighted very strongly, is that we need to support teachers' well-being, as well as their continuous professional development, to equip them as frontline agents, because this is what they are, to equip them with tools for safe school operations, as well as online and hybrid teaching. So a focus on teachers is absolutely critical, and we all agree on that. One more point, to understand where the gaps are and where we can advance, we need data and information. I believe this has been just mentioned. Learning can only be optimized with systematic assessment. Currently, UNESCO is consulting with the ministries and stakeholders to develop an Arab regional formative assessment framework together with the stakeholders. Also, UNICEF, World Bank, and UNESCO agreed to a learning data compact. That's very important. So it's a commitment to ensure that all countries, especially low-income countries, will have at least one quality measures of learning by 2025, supporting coordinated efforts to strengthen national assessment systems. Conducting comprehensive learning assessment is highly beneficial to inform educational planning and to enable the provision of compensatory quality education to all learners. So to accelerate learning, we really need to reflect on the action that have been taken so far, the lessons learned, and work together to establish a more enabling and a more resilient learning systems for all learnings from young children to adults. And let me join the previous colleagues in really paying tribute to the efforts of all the countries. We really collectively have gone through an unprecedented crisis, and the lessons learned are definitely something positive we can capitalize on. Thank you, Juliette. Thank you so much, Costanza. You've also covered a few ideas for solutions, and colleagues, we will be looking at actions and solutions toward the end of the session. Ted, I'm coming back to you, and I wanted to ask you, how can schools and communities support students' learning? Thanks, Juliette. I mean, look, if teachers are the first heroes of this response and the first line of defense, parents are the second heroes of this response. And I think any child who's been able to continue to learn during this crisis has both had a teacher who has reached out and connected with the child even remotely, and a parent who has gotten involved in that child's learning. Even if they don't understand everything, they've been there to support the child, to reassure the child, to kind of encourage the child to stay focused. And I think that's the first issue, is how can we help parents and caregivers to continue to be engaged with their children's education? And as
we're looking at this focus of the curriculum, as we're looking at blended learning, as we're looking at the digital platforms, are they user-friendly for parents to be able to engage with them? Parents who have jobs, parents who may not understand the subjects 100%, but do understand that they're there to support their children and can engage. And so I think that connection between the teacher, the child, and the parent is really going to be critical. That's the first point I'd make. The second point I'd make is to really continue to be involved in the governance of the school, including decisions about cleanliness, decisions about the behaviors that are keeping us safe, wearing masks, physical distancing, avoiding political debates that are sterile around these issues, really being supportive of doing everything possible to keep the schools open and encouraging those schools to be open, be an advocate for those schools to be open. So I think that's the second role that parents and communities can play. Thirdly, is to do everything possible. And again, I'm using the word communities here in the larger sense of the word. So both communities, but also local government, to do everything possible to invest in digital connectivity, the availability of digital implements for students. So if there's choices to be made about the budget, about where to spend money, to be able to pay attention to the need to be connected digitally to schools, not as a replacement for in-person presence, but as a complement. Because again, what we're seeing is blended learning is what we have emerging from this crisis for a number of reasons. So you're partly in school, partly out of school. Since this is the last time I'm taking the floor, in this round, let me thank my colleagues from UNESCO and the World Bank for really excellent collaboration. I think it's a remarkable partnership that we have here, but also to commit the United Nations agencies and the World Bank to support education in this region. We want the ministries and countries online to see us as their allies, as their advocates, both in terms of addressing some of these technical issues, but also engaging with other ministries like Kaiko mentioned, the Ministry of Finance, in terms of continued attention and investment in learning during these critical times. Thank you, Juliet. Thank you, Ted. Really excellent that you highlighted, in fact, the huge toll on parents that the crisis has had, and how much went through, the communities went through as well, and the role that they played in responding at the local level. Thank you so much, Ted. And indeed, thanks to everyone who contributed to making this report see the light. Kiko, last question to you before we go to the ministers. The question is, how can the ministers of education, some of whom are actually with us today, how can they collaborate with other government bodies to establish more resilient education systems? Thank you, Juliet. Clearly, I think to answer that question, we look forward to listening to the ministers directly in the next session. But from where I sit, I think the key question is, what should we do to recover lost learning, but also to accelerate learning, to ensure that every child and all children in MENA achieves the desired learning outcomes. And here, continuing business as usual or the pre-pandemic strategy clearly won't be enough. But on the positive side, there has been lots of innovations and use of technology. So we can really build on this in terms of the use of technology, innovation, and cooperation. And we can and must aspire to do more in two ways. First, we have a much sharper focus on learning. We always talked about quality of education as important, but we really have to have the focus on learning and with clarity on how we approach and measure learning to ensure that all children are making progress. And second, we need to focus on the equity aspect, making sure that every child is learning and nobody is being left behind. So here, again, I really want to emphasize the importance of measurement. We need to measure the expected learning losses in MENA, and we really need to measure how much they are learning. And here, the UNESCO, UNICEF, and the World Bank have formed the Learning Data Compact.
and to support coordinated effort to close the learning data gap. So I really look forward to our partnership in advancing this measurement agenda. And lastly, again, I really want to emphasize on the importance of the whole of the government approach in tackling learning loss. This is not only the business of Ministry of Education. It's really important that Ministry of Finance, Economy, Planning is on board so that they realize the extent of the loss and how much impact it has, and considering reallocation of the budget or improving the effectiveness of the budget expenditure. And also we need to continue to work very closely with the Ministry of Health in terms of the vaccinating all the teachers and students and ensuring the hygiene and safety protocol. We need to continue working very closely with the Ministry of Social Affairs to ensure that the cash transfer is well targeted, and with the Digital Economy Ministry on the use and the expansion of the digital platform. And beyond the government, the partnership with the civil society, the private sector, teachers, parents, really critical. So the decision we make today will have a huge impact in not only today, but the years to come. So I think we really need to come together and address this as the most critical issue of our lifetime. Thank you. Back to you today. Many thanks, Kiko. I think we all agree that education in the time of COVID is indeed possible, and the past year has been testament to that. Thank you very much, Kiko. Thank you, Ted. Thank you, Costanza. I will switch now to Arabic. So colleagues who would like to go on the interpretation, there's a little button at the bottom of your screen that you can click on. There's a little icon with a globe. You can choose the language from there if you would need interpretation. في هذا الجزء من الجلسة سنقوم بتسليط الضوء على موضوع استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتحديداً موضوع تخفيف ما يسمى بالفقر الرقمي وسد الفجوة الرقمية. وهنا يسعدنا استضافة مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى ممثلين عن 4 دول في المنطقة للإجابة على السؤال الذي نقوم بطرحه هنا. السؤال هو: ما هي الخطوات التي سوف تقوم دولكم باتخاذها من أجل توسيع استخدام التكنولوجيا لجميع طلاب المدارس من أجل دعم التعليم؟ نبدأ مع السيدة نوال إبراهيم الخاطر، وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء في مملكة البحرين. سيدة نوال، الكلمة لك. سيدة نوال، تسمعينا؟ يبدو أن السيدة نوال لا تتواجد معنا حالياً. سوف نتوجه الآن زملائي إلى الدكتور فلاح القيسي، وهو وكيل الوزارة للشؤون الإدارية في جمهورية العراق. الدكتور فلاح، الكلمة لك. نذكر المتحدثين أصحاب السعادة أننا قمنا بتخصيص 3 دقائق لكل متحدث. أتمنى الالتزام بالوقت. الدكتور فلاح، لو كنت معنا وتسمعني، الكلمة لك. دكتور فلاح من جمهورية العراق، لو كنت تسمعني، الكلمة لك. طيب، يبدو أن الدكتور فلاح ليس معنا هو الآخر، وبالتالي ننتقل الآن إلى السيد فادي يرق، وهو مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية. سيد فادي، تسمعني؟ الكلمة لك. شكرا سيد جولييت. Good afternoon, good morning to everyone.
نعم أنا أسمعك. هو السؤال كان I mean I think your question was about using technology in this challenging time. أي مزبوط. فيني أعد لك السؤال إذا حبيت أستاذ فادي؟ ما في مشكلة، لا أظن سمعته. Okay. Well, I'd like to talk a bit general about the lessons from the recent report about the school closures and what resulted in as severe losses. And this is very important. رح احكي عن لبنان بالتحديد وعن تجربتنا بالفقدان بالتعلم بمرحله كورونا. بس تزامنت مرحله كورونا مع تعدد ازمات في لبنان، اولها بالطبع البروتراكتد سيريان كرايسيس او الازمه نزاح الاطفال السوريين ودخولهم الى النظام التعليمي، الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه في لبنان، انفجار مرفأ بيروت وجائحه كورونا، وتبعات الازمه الماليه على النظام التعليمي. وهذه تعدد الازمات اثر بشكل كبير على الليرنينج لوس او الفقدان في التعلم، كما أثر على العودة إلى المدرسة. من هنا كان عندنا خطة خمسية أخذت بعين الاعتبار الباك تو سكول أو خطة العودة إلى المدرسة، وخاصة للعام الدراسي الحالي الذي شبه كثير من التعقيدات. ولأول مرة في لبنان هناك البعد الاجتماعي للعودة، أي حوافز للمعلمين وتسهيلات للمتعلمين للعودة إلى المدرسة. ومن هنا كانت أهمية مداخلة السيدة كوستانزيا والسيد شعبان عندما تكلم عن العمل مع الشركاء، المعلمين، اتحادات ونقابات المعلمين، إنما أيضا العمل مع الشركاء من وزارات مختصة مثل وزارات الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية أو وزارة الاتصالات. وكان في ضرورة للعمل لتأمين المنصات الرقمية لإيصال التعليم. وبالتالي اللي صار في لبنان أن أصدرنا خطة ديجيتال ليرنينج بلان بفترة كورونا، والتي أوصلت أو أعطت إمكانيات. هنا أريد أن أؤكد على الشراكة مع اليونسكو ومع اليونيسف ومع البنك الدولي وتقديماتهم وتسهيلاتهم لوزارة التربية والتعليم العالي لاقتراح هذه الخطة الرقمية، إنما أيضا للمساهمة في العودة الآمنة إلى المدارس. الخطة الرقمية اعتمدت عدة وسائل، من وسائل تقليدية جدا إلى في التعليم عن بعد إلى الوسائل المتقدمة حسب المنطقة، حسب البنى التحتية المرتبطة بالكونكتيفيتي أو بالتواصل، أو حسب ولوج الطلاب إلى الأجهزة الكمبيوتر. وبالطبع تعدد الأزمات أثر بشكل كبير على التعلم وعلى حتى الوصول الرقمي والتعليم عن بعد إلى التلاميذ. كنا عم نشتغل بظروف صعبة جدا، بظروف خارج أي إطار أو تشريعات قانونية للتعليم عن بعد. وبالتالي في محلات كتير أو في بعض الأمكنة كنا عم نعمل ترايل أند إيرور. وهيدا الموضوع أثر من ناحية البنى التحتية بالكونكتيفيتي، كما أثر بوضع الأهالي. لأول مرة كنا عم نشهد إنه في عائلات كاملة عندهم جهاز تليفون واحد عم يستعملوه as a device للتعليم، مش جهاز كمبيوتر. وهيدا الشيء بيأثر. من هون كان العمل بعد العودة إلى المدرسة على موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو السمر سكول، تنقدر نعمل كاتش اب للتلاميذ. والشيء الثاني الأساسي هو a whole system of learning recovery plan، أو يعني نظام تعافي، خطة نظام تعافي لتخفيف من خطر الفقدان التعلمي عند المتعلمين. وهيدا الشيء عم بيصير مع المجتمع التربوي، مع المعلمين، مع صانعي القرار، ومع المتعلمين. الاشياء اللي طلعتنا بعض
الدروس المستقاة من هذا الموضوع. أولا أنه ضرورة السوشيال ايموشنال ليرنينج، البعد التعليم عن بعد والتعليم الرقمي أثر بشكل أساسي على موضوع الفقدان. وشيء كتير مهم إنه السوشيال and emotional learning is central to children returning and staying in school. بقاء الأطفال في النظام التعليمي أساسي، وفقدان التعلم بيأثر على تسرب الأطفال من الأنظمة التعليمية. شيء أساسي تاني كتير مهم كان we found that targeted instruction according to students' learning level rather than their age or grade. السنتين من الفقدان التعليم أو التعليم خارج النظام التربوي من جراء جائحة كورونا أثر كتير على المكتسبات التربوية عند الأطفال والمتعلمين، وبالتالي كان المقاربة ضرورية مع التعليم عن بعد، بس عند العودة للمدرسة معرفة مدى الخسارة ومدى قدرة المتعلم أن يبقى ويكمل في المدرسة. وهيدي شغلة أساسية مش بس مرتبطة بعمره أو بالصف اللي كان فيه، إنما شو قدراته. كتير أساسي كمان إنه يكون في عنا structured pedagogy، أي شو هيدا يعني موضوع تنسيق الدروس الصفية مع الكتب، مع الموارد، مع تدريب الأساتذة. ما فينا نشتغل بالتعليم عن بعد أو بالتعليم الحضوري وما ناخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد للمتعلم وللمعلم. والشيء الأساسي والأخير اللي أنا بدي أحكي عنه هو الفورماتيف أسسمنتس، إن كان بالتعليم عن بعد أو إن كان بعد بالعودة. وهيدي شيء كتير مهم. أنا اللي بدي أقوله إنه ما كان في مجال ما نقدر يطلع عنا ردود فعل وتغذية راجعة حول إمكانية الأساتذة بالتعليم وقدراتهم على التعامل مع الاختلافات اللي صارت من بعد الجائحة. بس اللي بدي أقوله مهما كان في تحديات، ونحكى بالعرض عن تحديات الديجيتال ليرنينج أو التعليم الرقمي، بعتقد الأساس هو نبقي المدارس مفتوحة، والطلاب ضرورة أساسية أنه يكونوا موجودين بمدرسة بالليرنينج سبيس، بهذا المكان الآمن اللي هو المدرسة، اللي بتسمح أنه يكمل نمو الأطفال، نمو هؤلاء الشباب، ويقرروا كيف بدهم ياخذوا المهارات ومستقبل حياتهم اللي هي بتبلش بالمدرسة وبتنتقل إلى مهارات حياتية تيكونوا أعضاء فاعلين ومواطنين فاعلين في المجتمع. وشكرا. شكرا جزيلا سيد فادي، وجدا سعداء أن تكون لبنان هي الدولة الأولى التي افتتحت هذا اللقاء رفيع المستوى. شكرا جزيلا. السيدة نوال، عفوا السيدة نوال الخاطر، أعتقد أنك الآن تسمعيني. السيدة نوال الكلمة لك. السلام عليكم. مملكة البحرين. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة، وأنا كنت معكم من البداية لكن لم يكن متاح لنا تشغيل الكاميرا والمايك. شكرا على إتاحة هذه الفرصة، وسعيدة بهذا اللقاء وبهذا التقرير الهام، وخصوصا في هذه المرحلة الهامة والعالم بأكمله يعني ما زال يتأثر بجائحة كورونا كوفيد 19. ولكن لاحظنا من خلال هذه الجائحة أن بدأت التحديات تكون واضحة في جميع المجالات. يمكن المجال التعليمي كان أحدها. في المجال التعليمي طبعا يمكن أنا راح أتكلم عن تجربتنا في مملكة البحرين. يمكن إحنا عندنا تجربة فريدة، أن هي إحنا بدأنا بالتعلم الإلكتروني كمشروع وطني من 2005. بدأنا فيه كمشروع وطني. جميع مدارس مملكة البحرين تم تشبيكها بالإنترنت، وتم توفير تجهيزات، تم تهيئة المدارس، بدأنا بتدريب المعلمين. جميع المدارس أنهيناها في 2009، وبعد ذلك انطلقنا إلى مرحلة أطلقنا عليها المرحلة التطويرية. بدأنا ندرس الأمور الأخرى اللي إحنا بحاجة لها، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أطلقنا عليها مرحلة التمكين الرقمي في التعليم، وكان يهدف إلى تمكين الأفراد ليكونوا قادرين على إنتاج المعرفة ويكونوا قادرين على يعني متمكنين من مهارات القرن 21. يمكن هاي ساعدنا بشكل كبير، لأن الفكر الأساسي للتمكين الرقمي في التعليم كان يركز على المجالات مختلفة، منها البنية التحتية،
منها المحتوى التعليمي الرقمي، منها أن يكون هناك بوابة تعليمية تتم فيها عملية التعلم أونلاين، وأيضا عملية التواصل فيها مستخدمين مختلفين. وفرناها لولي الأمر لمتابعة الأبناء من خلال الإنترنت، وفرناها أيضا للمعلمين القيادة المدرسية، طبعا أكيد لطلبتنا. أيضا وفرنا في مرحلة التمكين الرقمي في التعليم وركزنا على التدريب. أعطينا تعريف للتمكين الرقمي هو تمكين الأفراد من خلال التدريب المستمر. فكل شيء احنا نوفره في المدارس يتم التدريب عليه، وكنا يعني نأمل أن الطالب يكون منتج المعرفة في المرحلة اللي كانت. طبعا جائحة كورونا لما دخلت للعالم كله، يعني البحرين لم تكن بعيدة عنها. الاختلاف اللي كان موجود عندنا ليس أن احنا ننتقل إلى تعلم إلكتروني، ولكن الاختلاف أن احنا ننتقل إلى تعلم عن بعد. أن يبتعد الطالب عن المدرسة ليس شيء باليسير، ويمكن المشكلة ما كانت فقط عند الطالب لكن كانت عند ولي الأمر. ولي الأمر يعتمد على المؤسسة التعليمية أن هي بيئة حاضنة، بيئة تربوية للأبناء. لما يقوم ولي الأمر بدور المعلم ودور المدرسة والمؤسسة التربوية كان حمل ثقيل، بالذات يمكن على صغار السن، سن ما قبل المدرسة، سن المرحلة الأولى، الصفوف الأولى، يعني من الأول مثلا نقول ابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي. ما كان سهل على الطالب حتى أنه يتعلم عن بعد. لم يتعلم الطالب أنه يكون بعيد تماما عن المدرسة. لكن طبعا احنا عندنا في مملكة البحرين وعندنا والله الحمد قيادة حكيمة، وكان عندنا يعني بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، كان عندنا فريق وطني طبي، وكنا نتبع جميعا هذه القرارات سواء في مجال التربوي أو أي مجالات أخرى، وكانت هاي السياسات تطبق على الجميع. ففي أوقات قرارات كانت أن تغلق المدارس حفاظا على سلامة أبنائنا وصحتهم. في هالوقت كان من السهل جدا لنا نحن ننتقل إلى التعلم عبر الإنترنت نتيجة الاستعداد السابق بتوفير اللي هو مشروع وطني للتعلم الإلكتروني، بتهيئة المعلمين وتدريبهم تدريب المناسب. الطلبة كانوا يعني طبيعة الجيل نفسه مستمتع بالتقنية. يمكن احنا كنا في المدارس ما نعطيهم كل الفرصة لاستخدام التقنية، في هالمرحلة بالعكس أصبحت فرصتهم أعلى. يمكن الأدوات اللي وفرناها قبل الجائحة لم تكن تستخدم بالشكل اللي رأيناه أثناء الجائحة، لأن قبل الجائحة كانت يمكن تعتبر بالنسبة حق التعليم شيء إضافي، لما المعلم بيستخدم البوابة التعليمية أو بيرسل أنشطة إضافية للطالب يعتبره شيء إضافي لأن الصف الدراسي موجود والطالب موجود داخل الصف. لكن أثناء الجائحة والله الحمد استفدنا من كل ما هو موجود. يمكن احنا بالذات القائمين على التعلم الإلكتروني فرحنا بعد أكثر لأنه صار استفادة أكثر من كل ما تم التدريب عليه. طبعا مثل ما ذكرت في كانت تحديات ليست باليسيرة، لكن يعني مثل ما ذكروا يعني الجميع بالذات يمكن دور الأسرة ودور ولي الأمر والتحديات النفسية كانت ليست بسيطة. كان يعني في خوف صحي في نفس الوقت بعد، يعني إن متابعة الأبناء كان العمل من المنزل، يعني ولي الأمر كان يحتاج أن يكون في المنزل العمل ويحتاج أن يتابع الأبناء من المنزل، فالكل يعني يكون في منزل واحد والكل قاعد يقوم بأعماله من المنزل. يمكن توفر حتى غرف كافية لمجموعة من الأبناء الكل يقدر أنه يتعلم فيها، توفر غرفة مناسبة حتى لولي الأمر أنه يقوم بعمله من المنزل. كل هالأمور تحديات ليست كانت باليسيرة، لكن احنا بعد ولله الحمد كان عندنا التعاون المجتمع وكان في طبعا مبادرات منها مثل حملة فينا خير، كانت وزعت مجموعة من الأجهزة 10,000 جهاز للطلبة يعني المحتاجين للأجهزة، بالإضافة للتعاون مع شركات الاتصالات أيضا لتوفير خدمة الإنترنت للطلبة وللمدارس. كثير من الأمور إن شاء الله نحب أن احنا نتشاركها معكم، وتجربة مملكة البحرين تجربة غنية نحب نتشاركها. شكرا جزيلا، وشرف عظيم تكونوا معنا اليوم في هذا اللقاء. شكرا جزيلا على كل الجهود وعلى المداخلة. بسبب ضيق الوقت أصحاب السعادة إذا ممكن بس للتذكير أنه إذا ممكن الالتزام بال3 دقائق للإجابة على الأسئلة. ننتهي الآن من الجولة الثانية وندخل في الجولة الثالثة وسؤال جديد وموضوع جديد، وهو مواجهة أزمة التعليم من خلال سد الفجوات في البيانات والمعلومات.
وذلك من خلال إجراء تقييم لمستويات التعلم للطلاب. هذا الأمر في غاية الأهمية بالذات لصانعي السياسات والقيمين على إدارة المدارس والمدرسين من أجل تحسين موضوع البيانات وتحليل البيانات من بينها إلى مستويات ومجموعات من أجل الحصول على معلومات أكثر دقة ومصداقية. من شأن هذا بالطبع التسريع في عملية تعافي التعليم. السؤال الذي نطرحه الآن هو: ما هي الخطط التي وضعتها دولكم من أجل تقييم تعليم الطلاب والتسريع في تعافي التعليم في المنطقة؟ وللإجابة على هذا السؤال معنا في هذا الجزء من الجلسة معالي الوزير الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية. شكرا معالي الوزير، الكلمة لك. Okay, thank you, Juliette. Let me first thank UNESCO, UNICEF, and the World Bank for putting this important event together, and also greet my good friend Costanza, Keiko, Ted, and thanks to you for running this. To be brief, I'll try to answer the question directly, but let me tell you that in Egypt, we are struggling with a big problem in our hands. We have 24 million students and about 1.5 million teachers to take care of. And as everyone said, this has been a dynamic problem that is very changing from day to day. It's very stressful to all parties, to us in the government, and to the teachers, to the parents, to students, of course. So it's stressful to everyone. We wish to do a lot of things, but not everything is easy to implement on the ground for various reasons. We have tried everything. I think we managed successfully in the past 2 years to minimize the negative effects. We have used technology right and left, but again, this is an non-uniform problem because we have a spectrum in this large number of infrastructure readiness, of parents' ability to play the role at home. They are not at the same level of readiness to do that. And so it's not a simple problem. So you cannot generalize, but we have used technology in creative ways. We had a lot of platforms like Bahrain. We invested prior to COVID, thankfully, in doing so. But again, not everyone has access to the internet. So we had to use television to reach people who don't have access to internet and use satellites, and people sometimes don't even have satellites. So we use simple antennas to reach everybody. We have invited both teachers and parents to join hands with us in doing so when we had to stay at home. So we had teachers' guides printed in millions and distributed to teachers around the country. And we have a dedicated TV channel to parents. And we explain every lesson, especially for early years, because parents' role are more pronounced for early years, from KG1 to, let's say, grade 4. After that, maybe the kids can use the platforms independently. But for the early years, particularly, we zoomed in and helped teachers. We have dedicated channels for that. Also, we vaccinated 97% of our teachers, almost 1.5 million. And now we have a national campaign to vaccinate all students from age 12 until 18. So this covers the middle and high school. These are 10 million at least in this zone, and that requires 20 million dosages of vaccination. And you can think of the logistics of doing so. But that's because we want them in school as much or as long as we can. Now you're talking about the core issue here really is the learning loss. We can't measure it precisely. That's a big problem. For the reasons we all know, that when we have to stay home, teachers also stay home, government stays home. We can't go on the ground and get a sense of that. Now, assessment or any measurement of learning loss or learning ability or so on is a problem. It was a problem in our system before COVID because people go to school, unfortunately. It's a credentially based system. So it's
People study because there is an exam, not because they want to learn. And we were in a process to change that. We had a major effort to put together new curricula and convince people, change the mindset about learning. It's not about the comes COVID, and we can't even conduct exams in a formal fashion because we can't bring them to school. If you do exams electronically or at home, there's a lot of cheating and you don't get an accurate measure of anything. So formative assessment requires attendance. So we are at a bind here. It's not easy to capture the data you're asking about. Although we would like to the question, not to give an answer, but to ask the group, since we are all here, a question. There must be a critical learning loss if this continues, beyond which we'll all have to face a very tough political decision. Sometimes you want to say, as in my position, that those kids have to repeat that here because they haven't really acquired the skills to push them up. So if you think of a first grader who hasn't received the essentials of reading and writing and math, you're pushing them upwards and they're not ready at all. But you cannot tell parents your kid will stay in first grade. So I guess it is important as part of the recommendations to prepare the parents across the region for this possibility that educationally it's not good, because we are suffering now that when they went back to school, people in fourth grade are having a tough time because they haven't received the necessary build-up in grades 2 and 3. So they are really screaming. And then comes the Omicron, and now we are worried about further closures, which will complicate life tremendously. So I guess with all what we tried, and we are happy with it, yes, we have platforms, we have television, we have all these guides, and we conducted national exams in the last 2 years, but we definitely have a learning loss. And we can hardly, as politicians, convince parents that students are not credible to go to the next level because they think it's not their fault. It's as if you're punishing them. So it is. It requires a tactful handling. And to compound the problem, we don't have critical data on the learning loss, and it's very hard to measure and very non-uniform. I think some kids have more resources than others, so inequity is now larger than ever. And parents, some of them are ready to help and well-educated, and some are illiterate. So we can't expect them to help their kids. They depend fully on the school. So it is really a very tough paradox. And to add to it, teachers don't want to go to school. They're afraid as well. So we have a decree that they go half the time and work from home. So it is a very challenging problem. We are doing formative assessment. We're trying to realize, at least in early grades, which is our focus, if students in first, second, third, fourth grade are able, or how much did they lose? As my good friend Fadi from Lebanon mentioned, we are thinking of using summer sessions. But again, when you tell parents about the summer session, they're about to shoot us because they want a summer vacation. They are not aware of the learning loss or the danger. So maybe it could really, really help a lot if trusted agencies together inform help us as decision makers, convince the parents that learning loss is something we cannot just let go. At some point, we have to do serious measures to do it, because we are in a very difficult position when we try to do that. They're not convinced that this is necessary. But if it lasts longer, and we have this conversation a year from now, it would be a much harder conversation, that the loss will be beyond the ability to catch up with. So this is where we are, and I guess the 3 minutes is past, so I'll stop. شكرا معالي الوزير شوقي، شكرا جزيلا. ضيفنا التالي من دولة فلسطين هو الأستاذ ثروت زيد، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين. الكلمة لك. مساء الخير لكم جميعا.
مساء الخير أصحاب السعادة والمعالي. فيما يتعلق في فلسطين والفاقد التعليمي والهدر التعليمي، أنا أوجز بشكل بسيط تشخيص للواقع. إحنا في فترة عام اعتبارا من 5/3/2020 تم تعطيل المدارس لمدة 3 أشهر. سرعان ما في نهاية هذه الفترة تقدم طلبتنا لامتحان الثانوية العامة. طبعا تشكلت لجنة على مستوى الوزراء، وزارة التربية، وزارة الصحة، ولا وزارة العمل، وزارة الاتصالات. لجأنا في المرحلة الأولى إلى التواصل الإلكتروني وتوفير خلينا أقول شيء مكتوب ورقي لطلابنا وطالباتنا في المناطق النائية والمهمشة والقريبة من جدار الضم والتوسع. في سرعان ما توجهنا مباشرة إلى إعداد خطة للعودة إلى المدارس. عدنا مباشرة إلى المدارس في بداية شهر 8/2020، تعليم وجاهي بالكامل لطلبة الثانوية العامة. في بداية شهر 9 عدنا إلى وجاهي كامل أيضا للطلبة الصفوف من 1 لرابع أساسي ضمن بروتوكول صحي واضح، لأن المدارس كان فيها متسع. اعتبارا من 20/9 بدأنا بنظام سميناه صيغة التعليم المدمج. أنا بتحدث الآن عن عام 2021، يعني العام الماضي. 17% من مدارسنا كانت وجاهي بالكامل لأن عدد طلابها قليل. في ما تبقى من المدارس كان نظام سميناه تعاقبي نصفي، يعني يكتمل الجدول المدرسي في خلال أسبوعين. في تلك الفترة في شهر 7/2020 تم إعداد ما سميناه بالرزم التعليمية، وهي عبارة عن تكثيف للكتب المدرسية حتى وصلت إلى 60-70% مع الإبقاء على المفاهيم الأساسية. في خلال العام الدراسي أيضا تم تطوير قدرات جميع المعلمين على تطبيقات الإلكترونية مثل الزوم، وأكثر شيء احنا اعتمدنا المايكروسوفت تيمز. طورنا المنصة التعليمية، استحدثنا فضائية تعليمية عليها حاليا 2500 موقف تعليمي أو حصة تعليمية تبث عبر الفضائية التعليمية وتبث أيضا عبر المنصة التعليمية. في نفس العام الدراسي طبعا طورنا نظام التربوي بنظام 4 فترات دراسية، يعني بدل ما كان فصلين دراسيين صار 4 فترات دراسية، بالإضافة إلى تطوير نظام التقويم التربوي. في نهاية العام الدراسي في شهر 5 وحتى منتصف شهر 6، يعني احنا بدرنا ومددنا العام الدراسي 2021 ل 15 يوم ايضا. في بدايه في هذه الفتره طلبنا من جميع المعلمين اعداد تقارير عن المهارات، تاملات المعلمين للمهارات التي لم يتمكن منها الطلبه. في بدايه شهر 8 عاد جميع الطلبه الى مدارسهم. في العطله الصيفيه اعتبرنا ان الفاقد التعليمي له جانب اجتماعي، وبالتالي كثفنا اللي هي الأنشطة الصيفية والعودة إلى المدارس طبعا بالشراكة مع المجتمع المحلي. اعتبارا من شهر 8 أو 15/8 عودة كاملة إلى المدارس، يعني حاليا المدارس عندنا عادت إلى طبيعتها تدرس بالكامل. طبعا في نفس الوقت تزامن مع إعداد دراسة للفاقد التعليمي، كانت عبارة عن اختبار تشخيصي لجميع المدارس في صفوف مختارة، صفيناها صفوف مرحلية تحويل بيكون فيها الصف الخامس، سابع، ثامن، تاسع، صف 11. هذا الاختبار كان يتركز على المهارات الرئيسة في مباحث اللغة العربية والرياضيات والعلوم. الدراسة انتهت عمليا، احنا حاليا في نتائج الدراسة. خطة الفاقد التعليمي الموجودة لدينا تعتمد على هذه المهارات، كيف يمكن للمعلم أن يتدارك هذه المهارات من خلال السنة الدراسية. يعني في بداية شهر 8 اعتمدنا فيها على شهر كامل، خلينا نقول التأكيد على المهارات الأساسية اللي هي بمثابة خبرات سابقة لتعلم لاحق من خلال تحديد إمكانيات المعلمين. يعني المعلم هو الذي حددها في خلال العام الدراسي ب4 فترات دراسية. كل فترة دراسية الأسبوع الأول بيتم تركيز فيه على المهارات التي اعتبرنا الطلبة فيها نطيت، لم يكونوا مندمجين أو كانوا محاولين. في كل حصة صفية أيضا يتم ذلك، وفي هناك مرونة في العام الدراسي. الآن إحنا حاليا أطلقنا عدة وهذه دروس مستفادة حقيقة من جائحة كورونا. كنا دعنا نتحول منها من جائحة إلى مانحة، بحيث أن هناك شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي. هناك استحدثنا ما يسمى بولي الأمر الشريك،
لكل المدارس لكل الأطفال خاصة للصنف من 1 لرابع أساسي. الآن أطلقنا قبل أمس أو أول أمس منصة سميناها منصة ثانوية أونلاين من أجل مساعدة طلبة الثانوية العامة تحديدا. وأيضا هناك الفضائية التعليمية تبث دروس مراجعة بالإضافة إلى الدروس الأخرى. اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم أيضا إطلاق منصة سميناها المدرسة الافتراضية، ستكون موازية للمدرسة العادية، لأن التعليم الإلكتروني حقيقة لا يغطي جميع أطفال فلسطين، يغطي حوالي 70%. المدارس الباقي تقدم من خلال الرزم هذه الموجودة تم طباعتها ورقيا، والامر حتى الان بنقدر نقول ان شاء الله انه متقدمين في برامج متطوره. طبعا بالمناسبه لابد التذكير انه في ظل جائحه كورونا استغلينا الفرصه في الاشهر الثلاثه الاولى من الجائحه انه طلبنا من مديري المدارس، عملنا مسح كامل لجميع احتياجات المدارس من البنيه اللوجستيه الكامله. استفدنا من المجتمع المحلي، احنا في عندنا مشروع سميناه تبني المدارس، المجتمع المحلي يتبنى المدارس. عندنا حاليا نقدر نقول حوالي 50% من مدارسنا تم تبنيها من المجتمع المحلي، من أولياء الأمور، تحت عنوان مدرستي، يعني يتكفل في المدرسة بالكامل. والآن نستفيد أيضا من شراكة مجتمع محلي من زائد شراكة مع المؤسسات الدولية. شكرا لكم. شكرا أستاذ ثروت. من جائحة إلى مانحة. شكرا دولة فلسطين. المتحدث الأخير في هذا الجزء من الجلسة هو الدكتور بدر بجاد، نائب وزير التعليم في إمارة الكويت. الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور بدر بجاد، وكيل وزارة التربية بالإنابة من دولة الكويت. حقيقة بداية نشكر مكتب اليونسكو في بيروت لتنظيم حفل إطلاق تقريره عن الفاقد التعليمي، ونشكره أيضا على حسن الإدارة. وبعد التحية والسلام على أصحاب السادة والمعالي والحضور الكريم. وبعد التحية، حقيقة لا شك في أن ما واجهه العالم الدولي خلال العام 2019 في مواجهة فيروس كورونا، وما زال وما كابدته المؤسسات المجتمعية على كافة الأصعدة، ونخص فيها بالذكر المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتربوية، يجعلنا نلقي الضوء على استراتيجية وزارة التربية في دولة الكويت، حيث تم اختيار استكمال المسيرة التعليمية التربوية المنقطعة جراء الجائحة، والتي أدت بذلك بلا شك إلى ابتعاد الطلاب عن التعليم التقليدي لما يقارب العام ونصف العام تقريبا. فكان اللجوء الأمثل في اعتماد نظام التعليم عن بعد الأونلاين خلال الجائحة في امتدادها إلى فترة التعافي والاستقرار الصحي في دولة الكويت. هذا وبعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بالاستقرار الصحي وارتفاع مؤشرات الأمن المجتمعي، قررت وزارة التربية عودة طلابها إلى أروقة المدارس والجامعات والهيئات التعليمية كافة، كل وفق نظام وخطة مدروسة توافق تطبيقات وشروط وزارة الصحة لضمان عودة آمنة للطلاب. حقيقة بعد انقطاع التعليم التقليدي المباشر وخوض تجربة التعليم عن بعد، ارتأت وزارة التربية وضع خطط استراتيجية تشخيصية لقياس مدى استفادة الطلبة عن الفترة المعتمدة للتعلم عن بعد، ومدى تحقق الرؤية المأمول الوصول إليها خلال تلك التجربة من حيث مستوى تمكن الطلاب من المهارات الأساسية للمواد الدراسية على اختلافها. وكان ذلك بإجراء اختبارات مسحية تشخيصية لقياس المستوى، مما أظهرته النتائج بطبيعة الحال لتوقف التعليم التقليدي والتفاعل المباشر بين أقطاب العملية التعليمية. ولا نغفل حقيقة عن حداثة التجربة على كافة عناصرها: المعلم، الطالب، ولي الأمر، وجود فاقد تعليمي في بعض المهارات الأساسية خاصة مثل القراءة، الكتابة، الرياضيات، خاصة عند طلاب المرحلة الأولى.
ارتأت حقيقة الوزارة التربية تطبيق مشروع الفاقد التعليمي إثر الاختبارات المسحية التشخيصية والتي تم تصميمها بعناية تحت إشراف التوجيه الفنية للمواد ممهورة بالخطط العلاجية المناسبة لكل منها. ونذكر منها على سبيل المثال وباختصار شديد يعني حفاظاً على الوقت يعني منها تصميم إعداد حصص غير متزامنة لتعويض الطلاب يمكن مشاهدتها في أي وقت من خلال برنامج تيمز، تحضير حصص متزامنة بمعرفة وموافقة ولي الأمر لمن يرغب ليتابعها الطلاب، وتعويض الفاقد من المهارات. أيضاً تم استقطاع مدة 15 دقيقة من زمن كل حصة دراسية فصلية وتخصيصها لتعويض الطلاب بالمهارات المختلفة على اختلاف الطلبة لاستدراك الفاقد التعليمي لديها. أيضاً كانت وزارة التربية قد وضعت حصص الأسبوعين الأول والثاني كاملة لمعالجة مهارات الطلبة ما قبل أزمة كورونا، ويتم قياس مستوى المتعلم من خلال أوراق عمل واختبارات قصيرة تحدد مستوى الطالب ولا تدخل في اختبارات منتصف العام الدراسي. أيضاً تم إشراك ولي الأمر في عملية متابعة الطلاب من خلال بطاقات وتقارير شهرية ترسل له لتحديد المهارات المفقودة لكل مادة علمية. وأشيد حقيقة بدور دولة الكويت ممثلة في وزارة التربية في سرعة الاستجابة لمشروع الفاقد التعليمي، وذلك لإعادة تعزيز التعليم الجيد للجميع. ونشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذا الموضوع الهام والجوهري. شكرا دكتور بدر، شكرا على المشاركة. الآن نصل أصحاب السعادة والزملاء الأعزاء إلى الجزء الأخير من الجلسة. تأخر الوقت، ولكن إذا أمكن أن تبقوا معنا لربع ساعة إضافية من أجل إنهاء الجلسة. الجزء هذا الأخير يركز على الخطوات الفعلية التي يجب اتخاذها في الدول من أجل تعافي العملية التعليمية وتسريع التعليم خلال المدى القصير والمتوسط. هنا للإجابة على هذا السؤال معنا مجموعة أخيرة من الممثلين رفيعي المستوى عن الدول. نبدأ مع معالي الوزير الدكتور موسى محمد المقريف، وزير التربية والتعليم في دولة ليبيا. معالي الوزير المقريف، هل تسمعني؟ إذن يبدو أن الدكتور المقريف ليس معنا. نتوجه إلى الدكتور محمود بن عبد الله العبري، نائب أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في سلطنة عمان. شكرا جولييت. أنا سأحاول ألا أحذو أصحاب المعالي والسعادة في الاستطراد والإسهاب، وذلك حفظا لوقت محدد من قبلكم وهو 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا عليك. شكرا. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيابة عن معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الاحتفالية المهمة، وهي إطلاق التقرير الإقليمي فاقد التعليم الناجم من جائحة كورونا. كما يسرني أن أنقل إليكم تحيات معالي الوزيرة وتمنياتها لأعمال هذا الحفل كل التوفيق والنجاح. لا يخفى على أحد الأثر الهائل الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 على المنظومة التعليمية منذ بداية عام 2020 وحتى الآن في مختلف دول العالم. وعلى الرغم من أن هذه الكارثة ضربت جميع دول العالم بلا تمييز، فقد تباينت الجهود المبذولة لضمان الوصول للتعلم ووسائل وطرق معالجة أثر الجائحة من بلد إلى آخر، بين تعليق التدريس أو حتى إلغائه في بعض الأحيان. وفي بلاد سلطنة عمان بذلت جهود كبيرة منذ بداية الأزمة للتعامل مع هذه الجائحة،
وذلك بتشكيل لجنة عليا بهذا الخصوص تتكون من مسؤولي القطاعات الحيوية والرئيسية لإدارة الأزمة صحيا وتربويا واقتصاديا. وتقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم واتخاذ كافة إجراءاتها العلاجية والتطويرية والاحترازية بناء على قرارات وتوصيات من هذه اللجنة، حيث خلصت تلك الجهود إلى إعداد إطار عام لتشغيل مدارس السلطنة. فيما يتعلق بمعالجة الفاقد التعليمي وهو محور اجتماعنا اليوم، فقد اتبعت الوزارة بداية الجائحة نهج التعليم المدمج مع التركيز على التعليم عن بعد، كما تم تكييف المحتوى التعليمي بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، مع التركيز على المعارف والمهارات والقيم الأساسية. كما طورت الوزارة نظاما لتقويم تعلم الطلبة يتماشى مع محتوى المناهج الدراسية وأساليب التعلم المباشر والإلكتروني. كما نفذنا أيضا مؤتمرا وطنيا في مايو بالتعاون مع خبراء متخصصين من منظمات دولية عريقة كاليونسكو واليونيسيف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشاركة مجتمعية واسعة لبحث آليات التعامل الفعال مع تحدي فقدان التعلم. خرج هذا المؤتمر بتوصيات بنت عليها الوزارة خارطة الطريق المستقبلية لمعالجة الفاقد التعليمي. وكون المعلم هو محور العملية التعليمية ومنبع المعرفة الرئيس، فقد عملت الوزارة على ضمان أن تكون له الأولوية في تلقي لقاح كوفيد-19، كما عملت سلطنة عمان على تطعيم جميع أبنائها الطلبة على مراحل، كان آخرها اعتماد اللجنة العليا تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 12 بدءا من الأسبوع الأول من نوفمبر الفائت. وعليه فقد قررت الوزارة عودة الطلبة الصفوف من 5 إلى 11 لتلقي التعليم بنظام التعليم المباشر الحضوري بنسبة 100% في جميع المدارس اعتبارا من بداية شهر نوفمبر الماضي. كما منحت الوزارة المديريات التعليمية ومدارسها الصلاحيات اللازمة لإيجاد بدائل متنوعة لمواصلة الطلبة دراستهم في الأسبوع الذي يكونون فيه بمنازلهم، بما يضمن سلامتهم وجودة التعليم. ولكي نضمن تقليل آثار الجائحة على فاقد التعلم على المدى القريب والبعيد في المهارات والمعارف الأساسية لدى الطلبة بسبب التحول إلى نظام التعليم عن بعد، فقد عملت الوزارة على إصدار الدليل الاسترشادي لتشخيص فاقد التعلم للصفوف من 2 إلى 12 للعام الدراسي الحالي، بهدف تحديد نقاط القوة والاحتياج لدى الطلبة وتحديد المهارات التي يفتقدها ويحتاج إلى تعلمها، ومساعدة أيضا المعلم على بناء الخطة التربوية والتعليمية للطلبة. الحضور الكرام، إن جائحة كوفيد-19 على الرغم من قساوتها فقد نبهتنا إلى العديد من الأمور الأساسية وأعطتنا درسا في غاية الأهمية حول ما كان ينقصنا لتعزيز العملية التعليمية. فتم العمل، وهذا ربما يكون أيضا إجابة على السؤال أو المحور الذي نحن فيه، فتم العمل على المستوى الوطني لتقوية البنية التحتية المتعلقة بشبكة الإنترنت وتعزيز قدرتها على التكيف والمرونة، وكذلك تم توفير دعم وتوجيه أقوى للمعلمين وإشراك أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني واعتماد ممارسات تربوية يكون محورها المتعلم. ختاما لا يسعني لا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأخوة المنظمين جميعا لهذا المؤتمر والقائمين على إعداد هذا التقرير، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وآملا أن تستمر مثل هذه المحافل أيضا، وهو ما يصب أيضا في خدمة نفس الهدف، بحيث نهدف جميعا إلى تجويد العملية التعليمية على كافة الأصعدة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور العبري. ننتقل إلى معالي الوزير الدكتور الدارم طباع، وزير التربية في الجمهورية العربية السورية. شكرا لك وشكرا لأصحاب المعالي. وما تم هذا اليوم من عرض سأكون محدد في تقديم بعض المقترحات التي قد تفيد سواء على مستوى سوريا أو على المستوى العربي، سيما وأن التجربة السورية هي تجربة فريدة على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث لم يتم انقطاع التعليم بسبب جائحة كورونا إطلاقا. كان هناك فقط شهر واحد في بداية الجائحة في عام 2019، وتعلمنا من هذا الانقطاع أنه لا يمكن إطلاقا توقيف التعليم، وبالتالي اتخذت الحكومة السورية قرارا باستمرار التعليم مهما كانت الظروف ووضع ضوابط لهذا الأمر. من هنا الإجراءات التي يمكن أن نقول أننا استفدنا منها. أولا، هذه الجائحة أثرت على جيل الشباب، ليس من حيث التعليم لكن من حيث العلاقات الاجتماعية. انقطاع الطلاب عن الذهاب إلى المنتديات، إلى المراكز الرياضية. من هنا أدخلنا المهارات الحياتية إلى صلب العملية التعليمية، وأصبح هناك منهاج لهذه المهارات الحياتية من ضمن العملية التعليمية، وكان له دور كبير في تعزيز شخصية المتعلم وإعطائه القدرة على بناء
علاقات اجتماعية جيدة. ثم وجدنا أنه كمان هناك انقطاع في التعلم الوجداني الاجتماعي. الطالب يتعلم القراءة والكتابة ولكنه لا يستطيع أن يستفيد من هذه المعلومات في حياته الاجتماعية، فأدخلنا مادة التعلم الوجداني الاجتماعي بمعدل 2 ساعات أسبوعيا، من خلالها يستطيع الطالب أن يعبر عن نفسه، أن يحاور، أن يناقش، أن يعيش حياة اجتماعية افتقدها أثناء جائحة الكورونا. النقطة السادسة، وجدنا أن سوق العمل أصبح بعيد عن الطالب نتيجة انقطاعه ووجوده ضمن المنزل وعدم قدرته على التواصل مع الحياة العملية في السوق. من هنا طورنا التعليم المهني ووضعنا قوانين جديدة تسمح بأن يكون هناك للمتعلمين القدرة على اختيار ميولهم في الدخول إما إلى القطاع الصناعي أو السياحي أو التجاري وما إلى هناك بشكل أسرع من أن ينتظر سنوات وسنوات دون أن يكون له رصيد في العمل على الرغم من حصوله على الشهادات. طبعا أعطينا أهمية كبرى لموضوع الشهادات الأساسية واحترام هذه الشهادة، بأن لم نتوقف إطلاقا عن شهادة التعليم الأساسي ولا شهادة التعليم الثانوي. وفي العام الماضي تقدم أكثر من 500,000 طالب ونالوا شهاداتهم أيضا من داخل سوريا وخارج سوريا. وهناك ميزة في التعليم السوري قد لا تكون موجودة في بعض الدول العربية. نحن لا نتحدث عن المساواة في التعليم بين الجنسين، نحن نتحدث عن مساواة بالتعليم بين جميع الأطفال، لا نفرق بين طالب لبناني وسوري وصومالي وعراقي، كل من هو موجود في مدارسنا هو طالب، ومسؤولية الدولة ومسؤولية وزارة التعليم أن تقدم له التعليم بأحسن مستوياته. أيضا طورنا المهارات القانونية. وجدنا أن الطلاب نتيجة ابتعادهم عن المجتمع لا يتعرضون إلى موضوع القانون وأهمية القانون واحترام القانون. أدخلنا مهارات قانونية على شكل أنشطة للطلاب ولاقت إعجاب كبير جدا. من خلالها يفهم الطالب القانون الدولي والقانون المحلي وما يجب أن يقوم به لتجسيد هذا القانون. فعلنا دور المنظمات الطلابية سواء في مجال الطفولة المبكرة أو الطفولة أو في مجال الشباب، وهذه المنظمات بدأت تقوم بالعديد من الأنشطة التي تعزز شخصية المتعلم وتسمح له بالمبادرات، سواء مبادرات موسيقية أو مبادرات رياضية، وهو ما كان قد توقف أثناء جائحة الكورونا. أيضا من ناحية التعليم أدخلنا مناهج جديدة جدا، مناهج تعلم البديل، سواء كان منهاج بي الذي يسمح للطالب كل سنتين بأن يتجاوز مكان سنة واحدة. أدخلنا مناهج تعلم الذاتي، لا يزال لدينا للأسف في سوريا مناطق يسيطر عليها الإرهابيين ولا نستطيع الوصول إليها، نرسل لهم مناهج تعلم ذاتي ونحفز المنظمات الدولية على نقل المهارات التي يجب أن يمتلكوها، ونسمح لهم بالقدوم إلى المدارس الأساسية للتقدم للشهادات. وأيضا بدأنا بالمناهج الافتراضية، لدينا 5 منصات تربوية، 3 في دمشق، 1 منهم للتعلم للطفولة المبكرة، ولدينا منصتين جدد في حماة والطرطوس، ولدينا خطة مستقبلية لزيادة هذه المنصات التي تتيح التعلم عن بعد. أما في مجال التعلم الافتراضي فقد فتحنا لأول مرة 4 مدارس افتراضية خاصة وحكومية تستطيع التعليم لجميع الطلاب داخل وخارج سوريا في المنهاج الوطني، وهذه ظاهرة جميلة جدا، وهناك أعداد كبيرة من الطلاب يقبلون على هذا النوع من التعلم، وقد أصبح جزء هام جدا من نظم التعلم المعروفة. أخيرا نستفيد من إمكانيات الذكاء الصنعي، وسيكون هناك مخبر افتراضي ثلاثي الأبعاد يحقق للمتعلم الفائدة والمتعة في التعلم. وبالتأكيد كل هذه مع بعضها البعض عبارة عن تجمع كبير جدا، ليس فقط بسبب كورونا، نحن تعلمنا من كورونا ومن الحرب الكثير، وإن شاء الله هذه التجربة ندونها. وسيكون هناك يوم الخميس إطلاق لخطة متوسطة المدى لمدة 3 أعوام كيف يمكن أن نحافظ على جودة التعليم وننتقل من الهدف الرابع إلى أن نحقق الأهداف 17 من خلال التعليم. وشكرا لك. شكرا معالي الوزير، مع أطيب التمنيات لإحراز السلام في سوريا.
ننتقل الآن إلى السيد رياض بن بو بكر، المدير العام للبرامج والتكوين المستمر في الجمهورية التونسية. الكلمة لك. شكرا. الشكر الموصول للجميع، لليونيسف، لليونسكو والبنك الدولي، حضرات المعالي والسعادة، السادة الخبراء. فرصة كي نتقاسم سويا التجربة التونسية، ويمكن أن نقول الهواجس التونسية وما تعلمته التجربة التونسية والمنظومة التربوية التونسية بمناسبة الكوفيد. إذن فاقد التعلم أو فاقد التعليم هو في الحقيقة مصطلح أو مفهوم جديد لم نكن نتناوله بالعمق الكافي لولا هذه الظروف. أردت أن أستعرض بعجالة ما هي. أستاذ رياض، أنا آسفة، أقطعتك. لا، مش بس موضوع 3 دقائق، هو 3 دقائق بس، كمان حبينا نركز في هذا القسم على الحلول، فياريت لو تعطينا هيك نظرة سريعة على الحلول اللي عملتها تونس استجابة للجائحة. تفضل. شكرا. يعني سأصل إلى الحلول في الوقت المخصص لو سمحتي. قلت هناك يعني 3 عوامل أساسية: إيقاف الدروس، عدم الاستعداد للتعليم، لأن عندما أشخص سأحيل الحاضرين على الحلول. هناك تقاليد وعادات لدى كافة مكونات المنظومة أن الدرس لا يكون إلا حضوريا، فما حصل هو تقطع في النسق التعليمي، تقلص في زمن التعلم المدرسي، مراجعة المناهج. يعني عندما قلصنا في الزمن التعليمي ندرس، كل فوج يدرس يوما بيوم، فانعكس على ذلك تخفيف المناهج والاقتصار على ما هو جوهري وما هو أساسي، وهذا بطبيعة الحال سينعكس على مكتسبات المتعلمين، وترك أيضا آثارا نفسية سواء لدى المدرسين أو لدى المتعلمين. إذن الدروس المستخلصة صح هي إرساء ثقافة التعليم زمن الأزمات. أنظمتنا ليست لها من الصمود الكافي، على الأقل أتحدث عن التجربة التونسية، لتصمد أمام الأزمات. اليوم هناك في بعض الجهات متوقفة الدروس بسبب الثلوج في الجمهورية التونسية، ولم نتعود على إيجاد الآليات الكافية التي تزود المنظومة بآليات للصمود والمعالجة. الدروس المستخلصة أيضا انتبهنا إلى كثافة المناهج من حيث المحتويات والمضامين، فأصبح هناك وعي جماعي للتفكير في هندسة جديدة المناهج لا تقوم على المضامين بل على المهارات والكفايات والتعلم عبر المشاريع. تبين أيضا من خلال هذه الجائحة أننا لم نستعد بما فيه الكفاية لإرساء منظومة عن بعد توفر شروط الجودة، تكافؤ الفرص والمرونة. أهمية التفكير في نموذج اقتصادي ومالي يمكن خاصة ذوي الشرائح الاجتماعية الهشة والضعيفة لامتلاك حاسوب تعليمي أو لوحة، لأن يمكن أن نحدث المنصات، يمكن أن نحدث الموارد الرقمية، ولكن لا يمكن أن نؤمن تعليما ديمقراطيا، تعليما يشمل الجميع بنفس الفرص، إن لم تكن مضمونة عملية الوصول تلك المعلومة إلى المتعلمين خاصة من الشرائح الهشة. أهمية الاشتغال أيضا على مسألة الربط بالإنترنت، لأنها غير متوفرة في جميع الجهات. هناك خارطة مدرسية في تونس متطورة، ولكن للأسف بالنسبة للإنترنت
ليس متوفرا بما فيه الكفاية أو بالتدفق الذي يؤمن تعليما عن بعد. إذن الحلول إرساء آليات تعلم عن بعد في وقت وجيز. اخترنا التلفزة التربوية لتجاوز فاقد التعلم، والتلفزة التربوية قلنا أنها قد تكون الأداة الأكثر ديمقراطية باعتبار أنها يمكن تتوفر. الانتباه إلى كيفية قياس فاقد التعلم حتى يكون العلاج في ضوء تشخيص واقعي ودقيق. النقطة الثالثة هي العمل على تدريب وتكوين المدرسين حتى يجيبوا على أسئلة فاقد التعلم ويتعودوا على الاشتغال على هذا المفهوم. توفير أكثر ما يمكن من فرص التدارك والتعلم الاستدراكي بالنسبة للمدرسين المتعلمين حتى تصبح نقطة قارة في الدرس بالنسبة للمتعلمين. والعمل على تطوير المناهج من حيث المضامين وبناؤها كما قلت سابقا على هندسة تعطي مكانا للمهارات والكفايات. في الختام، معالجة فقد التعلم نعتبره أنه يتوقف على المسائل التالية. أولا، تعزيز الوعي لدى الجميع بهذا المفهوم بفاقد التعلم، يعني مدرسين ومشرفين ومسؤولين في الحوكمة، أهمية الانتباه إلى هذا المفهوم. تدريب وتكوين المدرسين على التعامل مع هذا المفهوم في الدرس، في الميدان، في الفصل. استغلال التلفزة التربوية لمعالجة النقائص. محاولة التصدي لضعف رد فعل المنظومة التربوية التي بينت كما قلت يعني ضعفا في قدرتها وفي صمودها على مواجهة الوضعيات غير العادية. تخفيف المناهج، مراجعة المناهج وفق مقاربة تقوم على المهارات وعلى الكفايات. ثم إرساء منظومة حقيقية للتعليم عن بعد تنطلق من صناعة المحتوى إلى بناء المنصات ثم تدريب المدرسين. شكرا على الانتباه ومشكورين جميعا. شكرا جزيلا أستاذ رياض. أعتذر عن ضيق الوقت وأشكرك مرة أخرى. أخيرا وليس آخرا أصحاب السعادة زملائي الأعزاء، ندعو معالي الوزير الدكتور علي العباب نائب وزير التربية في الجمهورية اليمنية للإجابة عن هذا السؤال، التركيز على الحلول. معاليك الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المعالي، أصحاب المعالي وزراء التعليم، السادة نواب وزراء التعليم، مدراء الوكالات الإقليمية، السادة ممثلي منظمات اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. بداية أعبر عن سعادتي البالغة لحضور هذه الفعالية الهامة نيابة عن معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري. كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل منظمات اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي على مبادرتهم وتعاونهم على إعداد تقرير إقليمي مشترك. طبعا يأتي هذا التقرير في وقته وفي موعده، خصوصا لنا في اليمن التي اجتمعت فيها كل من جائحة كورونا وحالة الطوارئ والحرب للأسف الشديد، والذي زاد من حجم الفاقد التعليمي بشكل واضح، وزاد من عمق وحجم المشكلة في مرحلة التعليم ما قبل الأساسي والتعليم العام، وحتى التعليم الفني والتعليم العالي، جراء الإغلاقات التي تمت مع بداية الجائحة ومع النزوح الشديد والتسرب بسبب الحرب التي نعيشها منذ سنوات عدة، إضافة إلى الواقع المعيشي الذي حد بشكل كبير من أن يكون التعليم أولوية أولى لدى غالبية من أسر الأطفال ممن هم في سن التعليم. طبعا في بداية جائحة كورونا لم تتوقف العملية التعليمية في الجمهورية اليمنية نظرا لاتخاذ قرار باعتماد الدراسة على 3 مراحل في اليوم الدراسي والتباعد بين أبنائنا الطلاب. هناك إجراءات كثيرة قامت بها وزارة التربية والتعليم، وخاصة في الآونة الأخيرة
بدعم من الشراكة العالمية وتنفيذ البنك الإسلامي بإعداد الكثير من البرامج الخاصة بالتعليم عن بعد. ومن هذه البرامج المكتبة الموحدة الخاصة بالقناة التعليمية التي تضم أكثر من 2688 حلقة تعليمية لعدد 5373 درس لجميع المقررات الدراسية، وإعداد الفيديوهات التعليمية بصيغ عدة من خلال التلفزيون والراديو والوسائط الرقمية والتطبيقات الإلكترونية ووسائل وقنوات التواصل الاجتماعي، وكل ذلك بغرض تسهيل وصول العملية التعليمية لأبناء الطلاب. فيما يخص السؤال الخاص بتعويض فاقد التعلم وتعزيز التعلم على المديين القصير والمتوسط، فهناك رؤى بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتمثل في الآتي: تضمين رؤية وزارة التربية والتعليم ومقرراتها الدراسية استراتيجية وخطة وطنية وفق آلية مناسبة لتعويض فاقد التعلم في الغرف الصفية ومن خلال التعليم عن بعد سواء على المديين القصير والمتوسط، والذي يتضمن التعويض الصفي من قبل المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين والمشرفين وفق نظام واضح بمشاركة أرباب الأسر والمجتمعات المحلية على مستوى المدرسة والمديرية والمحافظة والمستوى الوطني، وبموجب خطط وطنية وإقليمية ووطنية يتم وضعها بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وبمشاركة مجتمعية. ثانياً، إدارة التنوع واستغلاله بما يتوائم مع تحقيق الأهداف المرجوة للمعالجات في الفاقد التعليمي والعمل الجماعي في تعزيز التعلم. ثالثاً، إجراء التعديلات المناسبة بما يحقق مرونة النظام التعليمي وسلاسته وتنفيذ التعويض للفاقد التعليمي من خلال آليات التعليم عن بعد والتعليم عبر الوسائط الرقمية والتطبيقات الجوالة والتعليم البديل، التعليم الاستلحاقي، التعليم التعويضي، تعليم الأقران. رابعاً وأخيراً، إجراء التعديلات المناسبة في إطار النظام بما يحقق سهولة الوصول لتعويض فاقد التعلم وتعزيز التعليم من حيث المكان، بحيث يكون تعويض الفاقد في المنازل والبيوت من قبل الأسر والمجتمعات وفي المؤسسات المختلفة على مستوى المحلات في القرى والعزل، وتسهيل إجراءات الالتحاق والتقييم والمحتوى. أكرر شكري لإقامة هذا الحفل ومشاركتنا فيه ممثلا بوزارة التربية والتعليم اليمن. شكرا للجميع. ألف شكر دكتور علي. أخيرا شكرا جميعا. في الختام دعوني أتقدم بجزيل الشكر على المشاركة في هذه الجلسة القيمة وعلى حضور أصحاب السعادة والزملاء الأعزاء. أود أن أنوه أن جميع المواد من بينها التقرير والمواد الإعلامية الأخرى موجودة على المواقع الإلكترونية لليونيسف واليونسكو والبنك الدولي، ويرجى العلم للزملاء الصحفيين أننا قمنا بإرسال بيان صحفي وملخص التقرير إلى الطواقم الصحفية في المنطقة والعالم. كما سيكون هناك مجموعة متاحة من المتحدثين الرسميين لإجراء المقابلات الصحفية عن هذا التقرير. شكرا مرة أخرى وأطيب التمنيات بأعياد مجيدة وسنة جديدة مباركة ملؤها الصحة والاطمئنان والاستقرار. شكرا جزيلا وإلى اللقاء آخر.